വാല്യൂസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂസ് അവർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവരും പറഞ്ഞു ഇത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാംസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നല്ലൊരു ഊർജ്ജസ്വലമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അത് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ. നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും മറ്റുമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹമായിട്ട്, സന്തോഷത്തോടുള്ള സമൂഹമായിട്ട്, എല്ലാവരെയും കണ്ടാൽ നമ്മൾ പ്ലസൻ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും പ്ലസൻ്റായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു രമേശ് സാർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിന്റെ ആദരണീയായ പ്രിൻസിപ്പൽ സീമ മാമിനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാം, കേൾക്കാം. Good evening to one and all in this meeting. Respected Joint Director, Regional Joint Director Ramesh, K.M. Ramesh sir, Principal of that college, Srimati Geeta, Mrs. Chandrakanta, other dignitaries from NCC PIP, and most beloved students. ഒരുപാട് സന്തോഷം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും സക്സസ് ആയി, ഇത്രയും ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ട പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിന് ആദ്യമായി കടുത്തുരുത്തി പോളിടെക്നിക്കിനെയും അതിൻ്റെ സാരഥികളെയും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളോടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് നന്നായി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഈ രമേശ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, പല കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെന്റലി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നാണ്. ഒന്നിച്ചിരുന്നേ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ. ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച്, ഒരു 60 കുട്ടികളുള്ളതിൽ 10-12 കുട്ടികളുടെ വീട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് എത്രയോ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളുടെ ബ്രദേഴ്സിനോട് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയും, അച്ഛനോട് അമ്മയോട് പറയും. അവരതിരുന്ന് കേൾക്കും, അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയവും അവർ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മൊബൈലുകളുടെ ലോകത്തിലാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന മേശപ്പുറത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നിച്ചിരിക്കാറില്ല. ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ, തമ്മിൽ ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം സംസാരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിനോട്, ചേട്ടനോടോ അനിയനോടോ ചേച്ചിയോടോ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം സംസാരിക്കും എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറുണ്ട്. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്ര സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും? നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് അത്. പേരന്റിങ്ങിലും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനും പറ്റുന്നില്ല, കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ചിന്താഗതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും. ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്,
അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി, അത് വീട്ടിൽ പോയാൽ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് കേൾക്കാൻ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണാതെ വരുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിന്, ഡിപ്രഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ മോർ ദാൻ 25 years സർവീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് only few years ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻസിന് സ്ട്രെസ്, സ്റ്റുഡൻസിന് സ്ട്രെയിൻ, ഡിപ്രഷൻ, എന്നിട്ട് സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റ് ആവുന്നു, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഉടനെ ആത്മഹത്യകൾ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ച ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും ഒരുപാട് കേപ്പബിലിറ്റിയും ഒരുപാട് എനോമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്തും ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ യു ഡോണ്ട് സീ യുവർ സ്ട്രെങ്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെല്ലാം കഴിവുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനോ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാനോ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീക്ക്നെസ്, എനിക്ക് അതിന് കഴിവില്ല, എനിക്ക് ഇതിന് കഴിവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കഴിഞ്ഞും അവന് ആ കഴിവുണ്ട്, ഇവനെ കഴിവ് എനിക്കതില്ല. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാം പല കാര്യങ്ങളും ചില ആൾക്കാര് വളരെ ഈസി, ഇത് സംതിങ് ഒരു ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ യു ഡു വെരി നാച്ചുറലി, few things which you do very naturally but others struggle to do so. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, എനിക്ക് അത് സാധിക്കും, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം ഭയങ്കര എംബറാസിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പാസ്റ്റ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഫെയിലിയേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ടു സക്സസ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. എഡിസൺ ഒക്കെ എത്ര ട്രയൽസിലാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഓരോ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥകളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവരവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി ദിവസമുള്ള ഒരു ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് ഫെയർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അവനെ കാണത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കയ്യിൽ നിറച്ച് പൈസയും കൊണ്ട് വരുന്ന, ബൈക്കിൽ വരുന്ന, വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈലും കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പേരൻസിനോട് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് തീർക്കുക. സി യു ആർ ലക്കി ടു ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ വെരി ഗുഡ് കോളേജസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങളിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഈ പറയുന്നവരുടെ ഒക്കെ അവര് പേരൻസിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്ക് സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സ്വയം ആർജിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെയും കൂടി രക്ഷിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസും ഈ ദേഷ്യവും എല്ലാം കാരണം പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കാതെയും ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെയും നിങ്ങൾ ഈ 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനകാലം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു കോളേജിന്റെ പടി കടന്ന് എങ്ങനെ വന്നോ അതേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക. ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒരു ജോബ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരിക എന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തന്നെയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഫോക്കസിങ്ങോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയം ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സിനെ നോക്കി വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്തിനെ നോക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ ജീവിത സാഹചര്യം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ സഹജീവികൾ, നമ്മുടെ സഹപാഠികൾ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അയാൾക്കും ഉണ്ട്. മിക്കവാറും കോളേജുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് മാത്രം എല്ലാ അധികാരമുണ്ട്, നമുക്ക് മാത്രം എല്ലാം അവകാശമുണ്ട്, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, പക്ഷെ മറ്റവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ് ദം ഡു ഇറ്റ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ വേ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരുടെയും ഇതിൽ കൈകടത്താതിരിക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പരിപോഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളോട് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എംപവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഫോർ ഷുവർ യു ക്യാൻ ലീഡ് എ വർത്ത് വൈൽ ലൈഫ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു
നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മെന്റൽ പാറ്റേണിൽ എന്തൊരു അൺഫെമിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും യു ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഐഡിയൽ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അൺടൈം ടാലൻസ് ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത കടുത്തുരുത്തി പോളിടെക്നിക്കിന് എത്ര പൂഴ്ത്തിയാലും മതിയാവത്തില്ല. ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആ കടുത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ക്രൂവിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണേലും ഈ പരിപാടിയിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു മാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ദിവസം ഈ ക്ലാസുകൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് ശ്രമിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാർ സർ, സുനിൽ ഭയ്യെ സാദരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോട് കൂടി ഞാൻ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് NCCIP മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കുകയാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണ്. So respected dignitaries who are listening to me in this program. So this is what we can see here is the demographics. This has been taken on the 4th day or so, roughly, to see how many students are participating actually. So we started with the registration. The total number of registered participants is 1,350 or so, but the number of students participated is close to 500, like 475. The number ranged from like 375 to 500, I would say, in that range. And this is a college-wide distribution, like 24-25 colleges participated in this program with the number of students also you can see. All the colleges are across the state of Kerala. So from some colleges like Government Polytechnic College Pala, there were 71 participants. Government Polytechnic College Muttam, we have 53 participants likewise. And the organizing institution, GPTC Kaduthurthi, we have 40 participants. So this is the number of participants who actually participated. Now some observations which I place before you. The initiation to conduct this STP in English and Malayalam, that is the second attempt. We started with one of the polytechnics in Kasaragod in a few months before, and that was a successful attempt. Then we conducted the program only for that college, students of that college. Still we had 125 students participated in that program. And we conduct follow-up meetings also. Every Saturday or Sunday, we conduct follow-up meetings. Students participate in that. So the effort which has taken by the organizers and the sitter is appreciated towards this, as many of the speakers who spoke before me told. See, as I just now told you, the number of registrants is 1,300 plus. And this is roughly the number of participants attended in the previous 12 days. And the number of panelists, we had say 50 plus number of panelists in the list, but some 30 to 17 panelists were there. They include the polytechnic teachers also from different colleges and the team of resource persons. Further, the content of the 15 sessions in the students induction program, this is placed within 13 days, like 12 days, I would say. Today we had sum up only. So 90 minutes was the time given for the content, and there is an informal takeaway session for 30 minutes. In this 30 minutes, students, some students spoke, many students were responding in the chat box. And there were, as usual, the polls, quizzes, and assignments. The polls and quizzes were given in the sessions, and assignments were given at the end of the session on all days. So 12 assignments were there. They have submitted all these 12 assignments in time. That was how it was conducted, and the interactions were very enthusiastic, were encouraging.
So students were connected to the content since the explanation of the content was in Malayalam. So that is the advantage of delivering the content in the regional language. The connectivity was more. That is my observation from this. There were many sharing from the participants, which included their experiences and life events. So when we discuss, say, like the feelings, for example, or discuss regarding the society or this right understanding part in the beginning, there were many connected issues which were brought forth by the students, and that was worth listening to them. And the shift in some students, as they expressed it, that especially after the discussion on health, trust, respect, and other feeling sessions are worth noting here. They said that their health issues are like this, and after this health session, they now had this self-regulation part in them. And after trust, respect, etc., regaining the friends back who were not speaking to them. So there were several sharings like that. So we can actually cut those sharings from the video and upload that with comments and some subtitles in the chat in the YouTube also later. Now, further, so many questions were there from the participants. So plenty of questions in all those sessions, like including the intention of Hitler, which usually many participants ask in the workshops. Then regarding this environmental issues, behavior of the others, jealousy from others, continuity of happiness, whether we require or not, exploitation of the nature, ambitious men traveling to other planets for dwelling, ragging, because it is related to the students, evaluation part, how to evaluate a person, and what is right evaluation, wrong evaluations, the under over otherwise evaluations. There were plenty of questions like that, and some of them were documented also in the FAQ sheet, and the questions were responded during the sessions by the resource persons. One of the important, takeaway, or rather the observation which I made during this particular series of sessions is the team development. So that is very important. In the state of Kerala, we had at least 10 volunteers who are very enthusiastic. And so it is actually after the meeting, after 8:30 or 8:35, we conduct this follow-up, the review meeting. And in the review meeting, Rajatji participate on all days, and all of us share our self-evaluation and the takeaways from the session. So it continued maybe after 10 o'clock also on most of the days, and we share a lot of things, and we gain a lot of inputs from each other and also from Rajatji. So that was actually helping us to build the team, develop the team, and that is helping us to move forward in conducting other programs also. So these are some of my comments regarding the sessions. So with this, I thank all the my fellow resource persons, the organizing team, the participants to be specific, and the NCCIP members and the team from other teams from NCCIP for their participation in this valedictory function. Thank you, and over to Jayaprakash. Jayaprakash, am I audible? Yes. Over to you. Now, ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ദീപേഷ് സർ സംസാരിക്കും. നമ്മളുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കും. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 12 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലോസിംഗ് മൊമെന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മൾ 12 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, അവരെല്ലാം ഞാൻ അനുമോദിക്കാൻ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അവര് തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ സെഷൻ ഉള്ള ദിവസം 2 ദിവസം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ട് ഞാൻ
അവസാനിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4-മത്തെയോ 5-മത്തെയോ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കുട്ടി മൈക്കില് ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടായി. അതായത് ഞാൻ ഈ സെഷന് ജോയിൻ ചെയ്തത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീലിങ്സും എൻ്റെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോറമായിട്ട് എനിക്കിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന് നന്ദി എന്ന് ഒരു കുട്ടി ഒരു കമന്റ് പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു കുട്ടി ചാറ്റിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചാറ്റ് മെസ്സേജും അതിനോടൊപ്പം 2-3 കുട്ടികളും കൂടി അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചാറ്റിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ എവിടേക്കോ തൊടാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷനാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്ററിംഗിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ കിട്ടിയ ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സുനിൽ പയ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻസും നമ്മൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു നോളജ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിട്ടിയ നോളജ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും അതുവഴി സമൂഹവും അങ്ങനെ ഈ രാജ്യവും ഒക്കെ ഇന്ന് എന്താണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് ആയി മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ദിവേഷ് ഭയ്യ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ദീപാജി നായർ, കുസാറ്റിലെ പ്രൊഫസറാണ്. ദീദിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കും. Thank you, Jayaprakash Bhaiya. Namaste to all. Let me start first in English. Actually, this was a really enriching experience for me, a learning experience for me with the students. This UHV sessions in Malayalam and this 13-day long sessions, we all facilitators, we were really learning a lot from the students. They were sharing their real life experience, and we could verify the proposals, our own proposals, and it was really helping us also. And like what Sunil Bhaiya was saying, after this 6:30 to 8:30, after 6:30 to 7 o'clock, it was informal session. And I was able to conduct only one session, and second session, I was not completed because of my health issue. But almost in the informal session, I was able to interact with the students. Initially, it was a bit difficult, but later we got very good responses from the students, and we could see their exploration also. So it was a very nice experience. And I would like to thank the organizers of Kadthurthi Polytechnic and SITER for giving us this opportunity. And പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് കുറച്ച് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം, ഈ 13 ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ UHV സെഷൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസും നിങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും UHVയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും UHV കണ്ടന്റ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്കും അതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്രപ്പോസൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ, നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശിയായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു.
നമ്മുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയ മാമും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് സെഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. മാമിന്റെ സന്ദേശം നൽകാൻ ക്ഷണിക്കുക. പ്രിയ മാം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. യെസ് പ്രിയ, കേൾക്കാം. ഓക്കെ. നമസ്തേ ടു ഓൾ. ഞാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാണ്, കാരണം NCCI മെമ്പേഴ്സ് അവർക്ക് they are from Northern Belt. So actually this program we could do in Kerala because of the what Sunil sir told, because of the volunteers, 10 core volunteers were actively involved, and that's why it is very nice that this first in a regional language it is happening in Kerala, because students workshop were happening in English and Hindi, but first time it is happening in regional language. And particularly Sunil sir, who is a resource person in the national team also, with his support we could do this program. And why we volunteers are actively involved, we are not like no monetary gain, nothing, nobody from NCCIP. There are 500 core volunteers all over India. So what I would want to tell the Kerala team is, we are spending our time because we had gained with these proposals, we could apply in our life, and in our institutions also we could, most of the teachers have done it, and they had a very, so they could take the classes and they could handle the students very nicely. And in the student induction program also we do this UHV. So it is a very smooth journey for us to handle the students. There is no I don't feel any generation gap. Students are also like us, like we are all same, like we learn, and each proposals we can apply. For me, I could say for all the volunteers, I think for past 2 years they are into this team, and we could explore the contents and we could apply in the life. The same thing can be done to the students also, and we could see our students are also doing the same thing. So it is really, it will be nice. അപ്പം ഇനി സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് ശരിക്കും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് മീറ്റിംഗ്സ്, ഞങ്ങളും വർക്ക്ഷോപ്പ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 5 ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ആണ് കേട്ടത്. പക്ഷെ പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ആ പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായി. പലരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും കൊളീഗ്സുമായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓഫീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു, ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ആവുകയാണ്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഗുണഫലമാണ്. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിന്റെ റിയൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇതെങ്ങനെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, Priya Didi. I think we try to help the students to appreciate the essential complementarity between values and skills for last some days, and to facilitate development of the holistic perspective among students towards life. We are trying to highlight the implications of such holistic understanding in our students, and we think this course is intended to provide a much needed orientation in value education to young inquiring minds. This is my view to put in front of this session as a facilitator. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ 13 ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ഈ UHP യാത്രയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്തുടർന്നിരുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് പരമാവധി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രയിൽ മുന്നേറുക എന്നുള്ളത്
നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യവും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഈ യാത്രയിൽ നേടുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവുമാണ്. ഈ UHP ജേർണി അത് ഒപ്പം തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിപാടികളിലും വരുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടക്കുന്ന നമ്മുടെ വീക്ക്ലി മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം നമുക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രപ്പോസൽസ് അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താം എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കണം. ഇതാണ് ഈ തരുണത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന NCCIP-യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജുൽ ഭയ്യ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള കുമാർ ഭയ്യ ഉണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. I invite Dr. Kumar Sambhu Bhaiya to use your message to us. Namaste everyone, respected dignitaries, panelists, all faculty and my dear students. It is very encouraging to see how this workshop has been conducted. The 13 days workshop has been conducted in an online mode voluntarily. So many resource persons, faculty and students participated in the workshop, and I was listening to the summary given by Sunil Bhaiya and it's quite encouraging. It shows a lot of possibilities how the content of universal human values started through student induction program and then offered as a course is now entering into living model, or I'll say the life of the students in such a smooth voluntary manner. I could also sense the feedback and the evaluation that was being shared by the students. So many issues came up which were also highlighted by the dignitaries. This shows a lot of possibility there, and my best wishes. I wish these workshops continue. We are able to hold them regularly, and more students participate in these workshops. And the students have a long way to go. They have lots of opportunities ahead, and if they are able to understand the values, if they are able to ensure right understanding and right feeling in them, then wherever they go, they will be able to live accordingly. They will be able to shape up the society. Our vision is to have undivided society and universal human order, generation by generation, living to a human tradition, and education is the foundation of such a tradition. And education is a very strong tool given formally as well as informally, and whatever we learn and understand through the education process, it becomes a part of our thought process, our behavior, our attitude, our working pattern. And I can see that there have been a lot of takeaways from this whole workshop, and I wish all the best to the whole team. I also thank Sarath sir because I have been in touch with him for more than 10 years, and we have been working together, and he has been endeavoring a lot. So, and the whole team, I'll say. So my best wishes once again. Thank you all. Thank you, Bhaiya. And Rajul Asthana Bhaiya was with us for this 13 days in whole sessions. I invite Rajul Bhaiya to give his message to us. Rajul Bhaiya, welcome. Thank you, Jayaprakash ji. All the dignitaries, faculty members, and students who are here, I'm very glad to be with all of you.
It's a very proud moment for AICTE because of this effort in regional languages. Whenever we are talking in the home language, it is something that touches our heart. It is a language of the heart. So it's heartening that this activity is happening. And I congratulate all the people involved in this, particularly the RDTE, the SITR, the Government Polytechnic Colleges, GPTC, NCCIP, and also the UHV team, volunteers who are there from the UHV team. All this effort is being done voluntarily. Pro bono effort is being done. So this is something very heartening. Now the feedback, that is the participation from all these colleges, is very, very heartening also. The colleges that have sent more students or less students, it doesn't matter, but so many polytechnics have participated. That is a good thing. It would be nice to know if their teachers also participated. So that would take this forward. The kind of discussions that happened over here that were outlined also is very interesting. It gives an idea about how the young generation thinks, what their concerns are, what their aspirations are, what their thoughts and feelings are. So all of that is revealing for the teachers, and then they can apply themselves as teachers in a better way. So then this translation is very, very important. AICTE is very keen to do the translation. They have developed a machine translation system called Anuvadika, and we are using that system for translating the material. First-hand translation done by Anuvadika and then refined and finalized by our volunteers. 44 volunteers have been identified for all of these languages. And for the remaining rest of the 30 languages that is going to be translated, effort is on. The aspirations that have been articulated at the individual level, at the societal level, and also at the national level, the state and national levels, all of those will materialize when our education is able to work on it and make this effort. And I'm very glad to see that all the organizations in Kerala are making tremendous effort. This is one of the first regional language efforts, and it has been very successful. The problems that are there, they arise out of not being clear about our aspirations or not being able to fulfill our aspirations. If we don't have the skills to fulfill our aspiration. So we have to be clear about what to do and how to do, not just how to do. So skills are important to fulfill how to do, but the values are important to decide what to do. So both of them are required, and education has to make that effort. And I'm so glad that it is happening in Kerala. The kind of education that can provide this kind of education has these three components. One is the values component, and universal human values, which are universal, rational, verifiable, and leading to harmony for the well-being of all. This kind of values can provide that holistic perspective that is required. Then the case studies of such living with such values of human thought, human culture, from each state, the whole nation, the whole world, will be helpful in giving that confidence to students that yes, it is possible to do something about it, even if we are not able to reach all the way.
we can make effort, and that is fulfilling for us. And ultimately, we will reach where we intend to reach if that goal is clear. And of course, world-class skills are required, but they have to be value-guided, human-friendly, and nature-friendly skills. So this UHV1 was a very initial input in helping the participants to see the need for developing a holistic perspective. They may not be able to develop the whole perspective in a short duration like this much, but it is an initial input into this effort. And the faculty also gets to learn about their students, which is very important for education to take place, any real education to take place. So in terms of the students, the next steps have already been outlined, so I won't go into that very much. But I would invite all the students to look into the possibilities which can be facilitated by the educational institutions. Each of the institutions that is here, they can certainly make effort to be living models of the kind of society that we expect to see. So if our homes, if our colleges are living models of a human society, that will happen. So the overall effort that is being made is for reaching out to the adults first, because they are the parents, they are the policymakers, they are the teachers who can make this difference. AICTE and the UHV team are making this effort along with many other organizations which are interested in this. The educational institutions are making effort for the children through courses, socially relevant projects, and providing them a conducive environment. And UHV1 is just an input into that. And all of them put together can make effort for a humane society so that the human goal is fulfilled. And that has to happen not just at the world family level, but it has to start with the family, with the institution, and so on with the state. And if we are able to make these efforts, then in the next 100 years, many changes can take place if we are going in the right direction. If the educational institutions pitch in, the change will happen in shorter duration, 20 to 50 years. And if all together make the effort, it may take very little time. So I wish the very best of effort to Kerala and to the nation and to the whole world. It will be very nice. And a lot of work has been done in this that was explained. And for institutions, I would say, try to offer the UHV1 the way that it has been done in this SDP. Then offer the next level 1 semester course, UHV2, and then people will be ready for a minor degree. And it can be done without much of effort from your side. But if you opt for that, it is available on the SWAYAM platform. And when the teachers are ready, then they can offer it in their individual institutions. And the nation needs this. They need lots of centers, regional centers, state centers, and so on. So my best wishes to all of you. Thank you very much. Thank you, Rajul Bhaiya. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നൽകി, ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന റീജിയണൽ സിറ്ററിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രകാന്ത മാമിനെ ഈ വാലിഡിറ്റി സെഷനിൽ വാലിഡിറ്റി മെസ്സേജ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Good evening. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. Most respected guest of the day, Ramesh sir, who is the Joint Director at RDT Kozhikode,
principals Seema, Geeta, Manjusha, the persons behind this program, or rather the ones who decided that such a program is well deserved by the students of Kerala. The Computer Engineering Department of Government Polytechnic College, Kaduthuruthi, and Jayaprakash sir and his team. As also the members from NCCIP, Rahul Asthana sir, Kumar Sambhav sir, and others. And of course, the most important of all, dear students. There is nothing left to say really. Everything that needs to be said during the valedictory program of a program that has been so extensive, so well covered, so deep in its thought and execution, that I really don't need to add anything that needs to be said, especially considering all those who have spoken before me. I would just like to mention the tremendous effort that this particular Government Polytechnic College, Kaduthuruthi, has done. I don't think anybody else in Kerala. There are so many faculties from so many polytechnics who have attended this UHV program. But it took Kaduthuruthi and its team to show us that this could be extended to students across the state of Kerala. And as the speakers before me mentioned, that since it was conducted in a bilingual manner, since we gave an opportunity for our dear students to express their thoughts, their concerns, their beliefs, and their suggestions in Malayalam, this program certainly became effective. Had this been conducted entirely in English, I very frankly would like to say that you would not have got the response that you got throughout the 13 days. Also, when we speak about our students who are the leaders for tomorrow, who are the ones who are going to take this country forward, who are literally our future, we often believe that there is a huge gap between what they think, what they do, and what we think as seniors like us would like to think. But when I heard the feedback from especially Sunil Kumar sir, who shared those slides, that was certainly revealing and really gave us so much of happiness. I like the fact that the students really shared, and your program continued right beyond 10 o'clock. I also like the fact that since this program was entirely conducted in a sharing manner, and probably because you could put the students at ease, considering the fact that you were requesting the students to only explore the proposals that were put forward, consider it, and only if they were comfortable with it to actually accept it. You can't ask anything else from a group that is literally full of adolescents or youngsters. And that probably is why that there was so much of sharing. I'm quite pleasantly surprised to understand that in an online program such as this, you actually had students who shared, who at the end of the day were wondering what they could do to retain the goodness that they got through this training program. And that is probably where the fact that as the speakers, especially the ones from the experts, were telling us that this program will be continued, or rather has to be continued, or literally taken forward, because unless that continued support is given, this probably will not reach anywhere, isn't it? Ultimately, happiness is only a journey, not a destination. You're happy today, you also need to be happy tomorrow, day after, and the rest of your life, for which those values that were being mentioned throughout the program is something that we need to understand. It is only when what you think, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരേപോലെ ആയാൽ മാത്രമേ അതൊരു ഹാർമണിയിലും നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലേക്കും കൊണ്ട് ചെല്ലുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, once again I would like to congratulate this Kaduthuruthi team, AICTE, for bringing forward such a beautiful program, and those experts from UHV who seem to be so sustained and committed to taking forward this beautiful message of happiness, or rather the fact that happiness is something that can be earned and lived by everyone. Thank you once again for giving us the opportunity to present us this beautiful program to the students of the polytechnics in Kerala. Thank you very much. Thank you, ma'am. ഇപ്പോൾ
എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയമാണ്. ഈ പരിപാടി പൂർണ്ണതോതിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടുത്തുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ, HOD ആയിട്ടുള്ള സുനിൽ സാറ്, ഏരിയ സാറ്, അങ്ങനെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ട് മറ്റുള്ള മുഴുവൻ ഫാക്കൽറ്റീസും അതുപോലെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ NCCAP വോളണ്ടിയേഴ്സ് കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ വാലിഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് നൽകിയ കോഴിക്കോട് RDT ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ KM രമേശ് സാറിന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി അർപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുള്ള ഗീത മാമിന് ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുക. പാലക്കാട് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ സീമ മാമിന് ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് എന്ന് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ ഇത്രയും ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു, അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രകാന്ത മാമിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മോടൊപ്പം മുഴുവൻ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ജുഷ മാം, അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോളിടെക്നിക്കിലെ ദാമോദരൻ സർ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വാലിഡേറ്ററി സെഷൻ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുനിൽ സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഷെയറിങ് ആവശ്യമാണ്. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം. ബാക്കിയുള്ളവര് നമുക്കിനി അടുത്ത വീക്ക്ലി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സർവേ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു കോളം ഉണ്ട്, വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുക. ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഷെയറിങ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ സമയം 8:36 നിങ്ങളുടെ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സർവേ ഫോമിന്റെ ലിങ്കും ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. അത് അടുത്ത ദിവസം 8:30 വരെ സമയമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ക്വിസ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സുനിൽ സർ, ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണോ? ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അവര് ക്വിസ് എഴുതുകയല്ലേ, നമുക്കിപ്പോ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണ്ട, നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി വേറൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ യു വിൽ ക്ലോസ് ദി മീറ്റിംഗ്. Okay sir, thank you. Thank you for all the dignitaries, and thank you so much for this sharing your time for so long. Let us close this meeting. Students are into their
they are attending the quiz and other formalities like the post-workshop feedback form. So the dignitaries may sit down in another meeting. The link will be shared to you soon, or would have been shared by now. So let us close the meeting. Thank you, all of you, for your time. Thank you so much. Namaste. Namaste.